എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക്ക് പ്ലാസ്മ ആസ് എ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ്. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, എ പ്ലാസ്മ ഇസ് എ ഗോസി ന്യൂട്രൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ. The collective behavior എന്ന് വെച്ചാൽ for ordinary air the molecules are neutral. There is no net electromagnetic force. പിന്നെന്താ, പ്ലാസ്മ ഹാസ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. They generate local concentration of positive and negative charges. Then they give rise to electric field. And motion of charges generate current and magnetic field. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്ലാസ്മ ആസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി മൈറ്റ് ബി 10⁻12 അയോൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക. Each of these particles follows a complicated trajectory, and it is necessary to follow each of these. Predicting the plasma behavior would be a hopeless task. Relation of plasma physics to ordinary electromagnetics. നമുക്കറിയാം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് വാക്വത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം വാക്വത്തിത്തെ നോക്കാം. In vacuum, epsilon 0 del dot E equal to rho. And equation number 1, del cross E is equal to minus B. Del dot B equal to 0. Del cross B equal to mu 0 into J plus epsilon 0 E. In next മീഡിയത്തിൽ നോക്കാം. In medium, del dot D equal to rho. Del cross E is equal to minus B. Del dot B equal to 0. അതേപോലെ del cross H is equal to J plus D. D എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ D is equal to epsilon E ആണ്. അതേപോലെ D is equal to mu H. In equation 5 and 8, rho and J stands for the free charges and current density. The bound charges and current density arising from the polarization and magnetization of the medium are included in the definition of the quantities D and H in terms of epsilon and mu. In plasma, the ion and electron comprising the plasma are the equivalent of the bound charges and currents. The classical treatment of magnetic materials. Classical treatment of magnetic materials. As we know, each gyrating particles has a magnetic moment. Plasma, we know that it consists of electrons and ions, and these electrons and ions also gyrating. So it would seem that the logical things to do would be to consider the plasma as a magnetic material. അപ്പം ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ള അയണിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് മ്യൂ ഐ ഗൈററ്റ് ബൾക്ക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നോക്കുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ M ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/V സമ്മേഷൻ മ്യൂ ഐ എന്നാണ് വരിക.
Then the bound current density കാണുമ്പോൾ bound current density equal to del cross M. അതിന് equation number 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. Then by the equation number 4, del cross B equal to mu 0 into J plus epsilon E വെച്ച് മാക്സ്വെൽസിൻ്റെ വാക്വത്തിൻ്റെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് del cross B is equal to mu 0 into J plus epsilon E. J ഫ്രീ ചാർജസിലും അതേപോലെ അപ്ലൈഡ് കറൻറ്റും ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുക, ബൗണ്ട് കറൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയിലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ഇൻറ്റു ജെ എഫ് പ്ലസ് ജെ ബി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ ഡോട്ട്. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ബൈ mu naught equal to jf plus jb plus epsilon 0 E എന്നും കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് H is equal to JF plus epsilon 0 E dot എന്ന് വരും. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. Then H is equal to mu naught inverse B minus M. Equation number 6. That by including JB in the definition of H, then we can write del cross H plus M equal to J cap free current density plus bound current. Let by including JB in the definition of H, then we can write del cross H plus M equal to JF plus JB plus epsilon 0 E. Then del cross H plus del cross M equal to JF plus JB plus epsilon 0 E. Then del cross H plus JB ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ JF plus JB plus epsilon 0 E. അതിൽ ഈ JBയും ക്യാൻസൽ ആവും. Then del cross H equal to JF plus epsilon 0 E dot M. To get a simple relation between B and H, we assume M to be perpendicular to B or H. Then M proportional to H. Then M is equal to AM H. അതിന് equation number 7 കൊടുക്കാം. This M is a magnetic susceptibility. ഇത് magnetic susceptibility ആണ്. This relation between B and H is possible because of the linear form of the equation 7. In a plasma with magnetic field, each particle has a magnetic moment mu alpha and the quantity M is the sum of all these mu alpha in 1 cubic meter, but we have mu alpha equal to half M V perpendicular square by B. Then mu alpha proportional to 1 by B. M proportional to 1 by B.
This relation between M and H or B is no longer linear, and we can't write B is equal to mu M H with a constant, mu M constant. It is therefore not useful to consider a plasma as a magnetic material. Classical treatment of dielectrics. The polarization P per unit volume is the sum over all the individual moments Pi of the electric dipoles. This gives rise to a bound charge density. Then rho B equal to del dot P. In the vacuum equation എന്തായിരുന്നു epsilon 0 del dot E equal to rho. We must add both the bound charges and free charges. Then epsilon 0 del dot E equal to free charge density plus bound charge density. Then this is equation number 2. We wish to write this in the simple form. Then we can write del dot D equal to rho. This is equation number 3. By including rho B in the definition of D, this can be done by D equal to epsilon 0 E plus P equal to epsilon E. Equation number 4. If P is linearly proportional to E, then we can write P proportional to E. And P is equal to epsilon 0 C E. Equation number 5. Then putting the value of P in equation 4. Then D is equal to epsilon 0 E plus epsilon 0 E. Then epsilon 0 1 plus XC to E. Then D equal to epsilon E ആണ് where epsilon equal to 1 plus xc into epsilon 0. There is no priori reason why a relation like equation 5 cannot be valid in a plasma, so we may proceed to try to get an expression for epsilon in a plasma, the dielectric constant of a plasma. We know that the fluctuating electric field gives rise to the polarization current density. Then polarizing current density Jp equal to rho by B square dE by dt. By the equation of continuity, dou rho P by dou T plus del dot Jp equal to 0. This is equation number 1. Since we have an explicit expression for Jp but not for rho p, then by Maxwell's equation del cross B equal to mu 0 into Jf plus Jp plus epsilon 0 E dot. This is equation number 2. We wish to write the equation in the form del cross B equal to mu 0 into Jf plus epsilon E dot. This can be done if we let epsilon equal to epsilon naught plus Jp by E dot. This is equation number 4. Now putting the value of Jp in the equation, Jp ന്റെ value equation 4 കൊടുക്കാം.
epsilon equal to epsilon naught plus rho by b square e by e dot. Then epsilon equal to epsilon naught plus rho by b square. This is equation number 5. Continue to dielectric constant epsilon R equal to E by epsilon naught, then epsilon plus rho by b square by epsilon, then 1 plus rho by epsilon b square, then E epsilon R equal to 1 plus rho mu naught c square by b square equal to equation number 6. Then c is equal to 1 by root of mu 0 into epsilon 0. Then the c square is equal to 1 by epsilon 0 mu 0 into epsilon 0. Then 1 by epsilon 0 equal to mu 0 square c. This is the low frequency plasma dielectric constant for transverse motion. Then rho equal to 0. Then epsilon r approaches to vacuum value, that is 1. Also if b tends equal to infinity, then er approaches to 1. This is because the polarization density Vp then vanishes. If rho equal to infinity, then n equal to 10 raised to 16 per m cubic meter, and b equal to zero point 0.1 Tesla. Then find the terms of equation 6 in hydrogen atom. ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ mu naught into rho c square by b square is equal to 4 pi into 10 raised to -7 into ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 189 ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കിട്ടുക. It is a very large compared with the unity. This means that the electric fields due to the particles in the plasma greatly after the fields applied externally. A plasma with a larger epsilon shields out alternating fields, just as a plasma with small d shields as DC fields. The convective derivative. Then the equation of motion for a single particle is m into dv by dt equal to q into e plus v cross b. Then we can consider the velocity, average velocity u, and particle velocity, individual particle velocity v ആണെങ്കിൽ ആണ്. Then the equation is obtained simply by, this is equation number 1, with a density n, then n into m du by dt equal to q n e plus u cross b. അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറി. ദിസ് ഈസ് ഹവർ നോട്ട് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോം. ഇതൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോം അല്ല. Then the physical quantities that depends upon the position and time, then it requires to differentiate with respect to time. Then the convective derivative helps to solve the problems. Let G
G എന്ന് വെച്ചാൽ G is an arbitrary function. Then G depends upon x and t. Then G x t. Then the partial derivative dg by dt equal to dou g by dou t into dou t by dou t plus dou g by dou x into dou x by dou t. Now for g, x-ൻ്റെയും y-ൻ്റെയും z-ൻ്റെയും അതേപോലെ t-ൻ്റെയും ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ g equal to x, y, z, t. Then dg by dt equal to dou g by dou t plus dou g by dou x into dou x by dou t plus dou g into dou y into dou y by dou t plus then dou g by dou z equal to dou z by dou t. Then dg by dt equal to dou g by dou t plus dou g into dou g by dou x into u of x plus dou g by dou y into uy plus dou g by dou z into uz. Then dg by dt equal to dou g by dou t plus u of x I plus uy j cap plus uz k cap. Then into dou g by dou xi plus dou g by dou y j plus dou g by dou z k. Then dg by dt equal to dou g by dou t plus u dot del g. എന്താണ് del g എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് കെ ഇൻറ്റു ജി. അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് del g എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ convective derivative. Here g is any physical quantity that depends upon a position and time. Then d by dt into dou by dou t plus u dot is the convective derivative. So convective physically means that the motion of a fluid is time dependent and the space dependent.